Genesis chapter 47. פרק מ"ז. So he went in, Joseph, and he told to Pharaoh, and he said, ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר, Father of me, and brothers of me, with flock of them, and herd of them, and all of that to them. אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם, They have come from land of Canaan. באו מארץ כנען, And behold, they, in land of Goshen, והינם בארץ גושן. and from edge of, brothers of him, he took 5 men, ומקצה אחיו לקח 5 אנשים, and presented them to face of Pharaoh. ויציגם לפני פרעה. And he said, Pharaoh, 2 brothers of him, ויאמר פרעה אל אחיו, What occupations of you? מה מעשיכם? And they said to Pharaoh, ויאמרו אל פרעה, One's shepherding of flock, servants of you, רועה צאן עבדיך, both we, also fathers of us. גם אנחנו, גם אבותינו. And they said to Pharaoh, ויאמרו אל פרעה, To sojourn in the land we have come, לגור בארץ בנו, for there is no pasture for the flock that to servants of you, כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך. for severe the famine in land of Canaan. כי כבד הרעב בארץ כנען, And now let them dwell, please, servants of you, in land of Goshen. ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. Then he said, Pharaoh, to Joseph, to say, ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, Father of you, and brothers of you, they have come to you. אביך ואחיך באו אליך, Land of Egypt before you, she, ארץ מצרים לפניך היא. in best of the land, settle, father of you, and brothers of you. במיטב הארץ, הושב את אביך ואת אחיך, Let them settle in land of Goshen. ישבו בארץ גושן, And if you know that there are among them men of ability, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, then you are to put them, ones in charge of livestock, over what to me. ושמתם שרי מקנה על אשר לי. So he brought Joseph, Jacob, father of him, ויבא יוסף את יעקב אביו, and he stood him before Pharaoh, ויעמידהו לפני פרעה, and he blessed Jacob, Pharaoh. ויברך יעקב את פרעה. And he said, Pharaoh, to Jacob, ויאמר פרעה אל יעקב, How many days of years of life of you? כמה ימי שני חייך? And he said, Jacob, to Pharaoh, ויאמר יעקב אל פרעה, Days of years of sojournings of me, 30, and 100 of year. ימי שני מגורי 30 שנה. Few and evil they have been, days of years of life of me. מעט ורעים היו ימי שני חיי, And not they have not attained, days of years of life of fathers of me. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי, In days of sojournings of them. בימי מגוריהם. And he blessed Jacob, Pharaoh. ויברך יעקב את פרעה, And he went out from before Pharaoh. ויצא מלפני פרעה. Then he settled Joseph, father of him, and brothers of him, ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, and he gave to them possession in land of Egypt, וייתן להם אחוזה בארץ מצרים, in best of the land, in land of Ramses,
במיטב הארץ בארץ רעם מסס, as he had commanded Pharaoh. כאשר ציווה פרעה. And he provided Joseph, father of him, and brothers of him, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, and all of house of father of him, ואת כל בית אביו, food, according to mouth of the little one. לחם לפי הטף, Now food there was not in all of the land, ולחם אין בכל הארץ, for severe, the famine, very, כי כבד הרעב מאוד, so that she languished, land of Egypt, ותל הארץ מצרים, and land of Canaan, because of the famine. וארץ כנען מפני הרעב. And he gathered Joseph all of the money, וילקט יוסף את כל הכסף, the one being found in land of Egypt and in land of Canaan, הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, for the grain that they buying. בשבר אשר הם שוברים. And he brought Joseph the money toward house of Pharaoh. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. And he was spent the money from land of Egypt and from land of Canaan. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען. And they came all of Egypt to Joseph to say, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, Give to us food, הבה לנו לחם, and why we are to die before you, ולמה נמות נגדך, for he is no more money. כי אפס כסף. And he said, Joseph, ויאמר יוסף, Give livestock of you, הבו מקניכם, and I will give to you for livestock of you, ואתנה לכם במקניכם, if he is no more money. אם אפס כסף. So they brought livestock of them to Joseph, ויביאו את מקניהם אל יוסף, and he gave to them, Joseph, food וייתן להם יוסף לחם, for the horses, בסוסים, and for possession of the flock, ובמקנה הצאן, and for possession of the herd, ובמקנה הבקר, and for the donkeys. ובחמורים, And he sustained them with the food וינהלם בלחם, for all of livestock of them בכל מקניהם, in the year that. בשנה ההיא. And he was completed the year that. ותתום השנה ההיא, And they came to him in the year the second. ויבואו אליו בשנה השנית, And they said to him, ויאמרו לו, Not, we will hide from Lord of me, לא נכחד מאדוני, that if he is at an end, the money, כי אם תם הכסף, and possession of the livestock, to Lord of me, ומקנה הבהמה אל אדוני, not he remains before Lord of me, לא נשאר לפני אדוני, not if body of us and land of us, בלתי אם גווייתנו ואדמתנו. why we are to die to eyes of you, למה נמות לעיניך, both we also ground of us, גם אנחנו גם אדמתנו, by us and ground of us for the food, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, and we will be, we and ground of us, servants to Pharaoh, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, and give seed that we may live, and not we shall die, ותן זרע ונחיה ולא נמות, and the ground not, she shall be desolate. והאדמה לא תשם. So he bought
Joseph all of land of Egypt for Pharaoh. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. For they sold Egyptians man field of him, כי מאכרו מצרים איש שדהו. because he was severe on them the famine, כי חזק עליהם הרעב. and she was the land to Pharaoh. ותהי הארץ לפרעה. And the people he made go over them to the cities, ואת העם העביר אותו לערים. from end of territory of Egypt, מקצה גבול מצרים and to end of him, ועד קצהו. only land of the priests not he bought. רק אדמת הכהנים לא קנה. For allotment to the priests from with Pharaoh, כי חוק לכהנים מאת פרעה. and they ate allotment of them, ואכלו את חוקם. that he gave to them Pharaoh. אשר נתן להם פרעה. Upon thus not they sold land of them, על כן לא מכרו את אדמתם. and he said Joseph to the people, ויאמר יוסף אל העם. Behold, I have bought you the day, הן קניתי אתכם היום, and land of you for Pharaoh. ואת אדמתכם לפרעה. Behold, for you seed, הא לכם זרע, and you shall sow the land, וזרעתם את האדמה. and he will be at the harvests, והיה בתבואות, that you shall give fifth to Pharaoh, ונתתם חמישית לפרעה, and 4 of the parts he shall be to you, וארבע הידות יהיה לכם, for seed of the field, לזרע השדה, and to eat you, ולאוכלכם, and for who in houses of you, ולאשר בבתיכם, and to eat for little ones of you. ולאכול לטפכם. And they said, You have made live us. ויאמרו, החייתנו, May we find favor in eyes of Lord of me, נמצא חן בעיני אדוני, and we will be servants to Pharaoh. והיינו עבדים לפרעה. So he made her, Joseph, for statute to the day, the this, over land of Egypt. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים, To Pharaoh, the 5th, לפרעה לחומש, only land of the priests, alone them, not she was to Pharaoh. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. Thus he settled Israel in land of Egypt, in land of Goshen. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, And they acquired possessions in her, ויאחזו בה, and they were fruitful, and they multiplied greatly. ויפרו וירבו מאוד. פרשת ויחי, פרק מ"ז, פסוק כ"ח. And he lived, Jacob, in land of Egypt, 7 of 10 of year. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. So he was days of Jacob, years of life of him, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 years, and 40, and 100 of year. 7 שנים ו40 ומאת שנה. And they drew near, days of Israel, to die. ויקרבו ימי ישראל למות. And he called to son of him, to Joseph, and he said to him, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, If now I have found favor in eyes of you, אם נא מצאתי חן בעיניך, put, please, hand of you under thigh of me, שים נא ידך תחת ירכי, and you are to do with me kindness and faithfulness,
ועשית עמדי חסד ואמת. Not, please, bury you me in Egypt, אל נא תקברני במצרים. but let me lie with fathers of me, ושכבתי עם אבותי. and you are to carry me out of Egypt, ונשאתני ממצרים. and you are to bury me in burial site of them. וקברתני בקבורתם. And he said, I will do as word of you. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. And he said, swear to me. ויאמר, הישבעה לי. And he swore to him. וישבע לו. Then he bowed himself, Israel, head of the bed. וישתחו ישראל על ראש המיטה.